আপনাদের সকলকে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট কুইন্স কাউন্সিল টিউসি জেরেমি বেনসন। আমরা আজকে খুবই ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক ক্রিমিনাল কোর্টের জন্য বেইল পাওয়া। You can be released on bail at the police station after you have been charged. যে পুলিশ আপনাকে মুক্তি দিতে পারে, জামিনে মুক্তি দিতে পারে আপনাকে চার্জশিট দেওয়ার পরে, চার্জ করার পরে পুলিশ স্টেশনে জামিনে মুক্তি দিতে পারে। This means you will be able to go home until your court hearing. তার মানে হচ্ছে আপনি ঘরে ফিরতে পারবেন আপনার নেক্সট পরবর্তী কোর্টের হিয়ারিং হওয়া পর্যন্ত আপনি ঘরে থাকতে পারবেন। If you are given bail, পুলিশ যদি আপনাকে জামিন দেয়, you might have to agree to conditions. আপনাকে হয়তো শর্ত মানতে হবে, রাজি হতে হবে। সেই শর্তগুলো হলো কি, লিভিং এট এ পার্টিকুলার অ্যাড্রেস, বিভিন্ন শর্ত দিতে পারে, আমি কয়েকটা বলবো যে একটা নির্দিষ্ট ঠিকানায় ক্রিমিনাল প্রসিডিংসটা থাকা চলা অবস্থায় একটা নির্দিষ্ট ঠিকানায় থাকতে হবে। তারপরে শর্ত দিতে পারে নট কন্ট্যাক্টিং সার্টেন পিপল, যে ওয়াইফ হাজব্যান্ডের বিরুদ্ধে রেপ অ্যালিগেশন করেছে, অথবা শালী, অথবা পরিবারের আরেকজন বন্ধু বা পরিবারের আরেকজন সদস্য, তখন পুলিশ বলতে পারে কি কমপ্লেইনেন্টের সাথে যোগাযোগ করতে পারবে না, সেটা সরাসরিও যোগাযোগ করতে পারবে না অথবা আরেকজনের মাধ্যমেও যোগাযোগ করতে পারবে না। তারপরে পুলিশ বলতে পারে গিভ ইউর পাসপোর্ট টু দ্য পুলিশ সো ইউ ক্যানট লিভ দ্য ইউকে, যে সিরিয়াস কেস, তুমি হয়তো পালাইয়া যাবা দেশ ছেড়ে, সুতরাং পাসপোর্ট আমাদের কাছে জমা দিয়ে দাও, ট্রাভেল যেন করতে না পারো। রিপোর্টিং টু এ পুলিশ স্টেশন অ্যাট অ্যাগ্রিড টাইমস, যে একটা বলবে সপ্তাহে একবার বা দুইবার পুলিশ স্টেশনের মধ্যে এসে তোমাকে রিপোর্ট করতে হবে, সাইন করে যেতে হবে যে তুমি এখনো আছো, তোমার প্রেজেন্স আছে ইউকের ভিতরে, ইংল্যান্ডের মধ্যেই। If you don't stick to these conditions, you can be arrested again and be taken to prison to wait for your court hearing. যেখানে আপনি যখন এই শর্তগুলো ভঙ্গ করবেন তখন তারা বেইলটা তারা ক্যান্সেল করতে পারে, তার মানে আপনাকে প্রিজনে নিয়ে যাবে এবং আপনাকে তখন কোর্ট থেকে আবার বেইল আনতে হবে। তখন পুলিশ কিন্তু কোর্টের কাছে সেটা বলবে তাকে তো আমরা বেইল দিয়েছিলাম, সে শর্তগুলো ভঙ্গ করেছে যার জন্য আমি বেইল ক্যান্সেল করছি। তারা ওই অপোজিশনগুলোর উপরে ভিত্তি করবে এবং তখন ডিফিকাল্ট হবে বেইল পাওয়া। When you attend your hearing at a magistrate's court or a virtual court, video conferencing court, you might be given bail again until your trial begins. যখন আপনি পরবর্তী হিয়ারিং হইতে পারে 2 সপ্তাহ পরে বা 1 সপ্তাহ পরে, যখন আপনি কোর্টে যাবেন তখন আপনার সলিসিটর আরেকটা বেইলের জন্য দরখাস্ত করতে পারে, সেটা আপনি ফিজিক্যালি অ্যাটেন্ড করতে পারেন। অনেকগুলো কোর্ট কিন্তু এখন ভার্চুয়াল ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে হিয়ারিং হয় এবং সেখানে তখন আপনার আরেকবার বেইলের জন্য দরখাস্ত করার আপনার সুযোগ আসবে। Jeremy, we are going to talk about the bail today, which is very important for the clients. I would ask you why it is difficult to get bail in serious cases like armed robbery or murder. Well, there are special rules about murder and rape, but generally a defendant there's a presumption of bail. But what the judge has to do is risk assessment, really. The judge wants to make sure that the defendant turns up. The judge wants to make sure that he doesn't go and commit further offences. And the judge wants to make sure that he's not going to interfere with witnesses. And so the more serious the case,
the more likely it is that a defendant won't turn up for his trial. Because if you're facing a long period of imprisonment, then it's less likely an individual will turn up for their trial. A judge will also take into account the defendant's history. Does he have a history of failing to turn up? Does he have a history of committing offences whilst on bail? And these are all matters that the judge takes into account when deciding whether there is a risk in granting the defendant bail. And the more serious the allegation, the more serious the risk. The difficulty the judge has is, of course, the defendant might be acquitted at the end of the day once he appears for trial. But the judge isn't really in a position to decide whether or not the defendant is guilty of the offence. He's entitled to take in the strength of the evidence. If it's a strong case, then it'll be more likely that the defendant won't turn up. Whereas if it's a weak case, it's more likely that a defendant will turn up. But for the judge to actually try and analyse the strength of the evidence at that stage is very, very difficult. And a judge won't want to do that. What he wants to do is simply try and identify risk. Yeah. Okay. দর্শক আপনারা শুনছেন খুবই এক্সপেরিয়েন্সড দীর্ঘ 40 বছরের এক্সপেরিয়েন্সড কিউসি এবং ব্যারিস্টার জেরেমি বেনসন কিউসি উনি এদেশের জাজদেরকে উনি টিউটরিং করেন যে যারা কোর্টের জাজ আছে তাদেরকে উনি শিক্ষক হিসাবে মানে ট্রেনিং দেন এটা আপনার জুডিশিয়াল কলেজ অ্যান্ড ট্রেনিং ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলসের মধ্যে যেটা আছে সেখানে উনি টিউটর হিসাবে কাজ করেন এবং উনি টিউটরিং মানে জাজদেরকে শিক্ষকতার ভূমিকা পালন করেন জেরেমি you worked as judge's tutor in the Judicial College and Training of England and Wales. Would you tell the viewers any experience of that role? Well, judges, part-time and full-time, have to go on a course once a year. It's generally 2 days. There are a number of different topics. They've been holding them remotely via Teams, and I've in fact been on one for 2 days via Teams. And basically they comprise 2 parts. There are lectures from eminent academics who come along and give an update as to the law in a particular area, depending on the course topic. There are judges who give lectures on practical matters involving judging. And then there are also what are called syndicate groups. And so I have been a tutor for these syndicate groups. It is interesting to note that once a judge is appointed full-time, they never appear in front of another judge, so they never actually see another judge in his role as a judge. Whereas when I'm not judging, I do appear in front of other judges, and each judge, male or female, has a particular way of doing things. And so basically the syndicate sessions are a discussion forum between full-time and part-time judges as to what they would do in various practical situations. And these days it's very often you have a mock trial that is on DVD that's been videoed,
and the video is played and it's stopped at various points, and you're asked, what do you do and why do you do it, and so on and so forth. And the object is basically to get judges to discuss with each other their experiences and thereby learn best practice. And as a tutor judge, what you're basically doing is trying to encourage that discussion between the judges in those sessions. দর্শক, আপনারা শুনছেন সেই দীর্ঘ 40 বছরেরও অধিক, সেই অনেক বছর, আপনার 4 দশকেরও বেশি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কিউসি, এদেশের বিভিন্ন ক্রাউন কোর্টে যিনি জাজ হিসাবে বসেন। উনি জাজেস টিউটরিং করেন, যে জাজদেরকে মানে শিক্ষা দেওয়া, ট্রেনিং দেওয়া। এবং উনি যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যেটা একটা বলছেন, যে এই সুযোগে তার মানে ওনার পরিচিতিটা স্বাভাবিক বুঝতে পারেন যখন উনি ওই রোল জাজদের টিউটর হিসাবে কাজ করেন। স্বাভাবিকভাবে অন্যান্য ক্রাউন কোর্ট জাজেরা, ফুল টাইম পার্ট টাইম জাজেরা ওনাকে চিনেন। সুতরাং ওনার পরিচিতি সেই বিশাল, অনেক পরিচিতি। আমরা এখন যাব আমাদের বেইলের উপরে। Of course, it is not the case that simply because the prosecution raise an objection to bail, then the judge will not grant bail. যে এটা এই নয় যে পুলিশ আপনার আপত্তি করবে বেইলের জন্য আর বেইল গ্রান্ট করবে না জাজ সাহেব, এটা হইতে পারে না, এটা হয় না। A good defense team's bail solicitors, একটা ভালো সলিসিটর যারা ডিফেন্স সলিসিটর, তারা উইল প্রিপেয়ার এ বেইল অ্যাপ্লিকেশন, তারা প্রস্তুত করবে একটা বেইলের দরখাস্ত, which will predict that the prosecution will raise certain objections. যে দরখাস্তটা তারা মাথার মধ্যে রাখবে যে পুলিশে ঠিকানার উপরে এবং বিভিন্ন কিছুর উপর, বিভিন্ন পয়েন্টের উপর সে পালাইয়া যাবে, সে দেশ ছাড়বে, বিভিন্ন পয়েন্টের উপরে অবজেকশন করবে। সেটা যারা আমাদের মতো এক্সপেরিয়েন্সড লয়াররা যারা আছি, আমরা অনেক বছর ধরে পড়তেছি, আমরা জানি পুলিশ কোন কোন পয়েন্টের উপরে আমাদেরকে আক্রমণ করবে বেইল না দেওয়ার জন্য। সুতরাং আমরা বেইল অ্যাপ্লিকেশনটা ওইভাবেই প্রস্তুত করব যেন তাদের অবজেকশন গুলোকে আমরা ট্যাকল করতে পারি শুরুর থেকে। তাদের যেন অবজেকশনের দরখাস্ত যেটা আমরা কোর্টের কাছে দিব, তারা উত্তরটা আগের থেকে পাইয়া যাবে তার অবজেকশন। তার মানে এটা এক্সপেরিয়েন্স আপনার দরকার। সুতরাং জাজেও দেখবে ওই অবজেকশন গুলো আসবে এবং উত্তরও তারা সাথে সাথে পাইয়া যাবে, ইন অ্যাডভান্স, অগ্রিম উত্তর পাইয়া যাবে, by being prepared to attack them and offering the judge bail conditions. তার আমি যেটা করব, আমি বলবো কি জাজ সাহেবকে যে দেখেন, সে যদি এই অবজেকশনটা করে আমাদের তো এই উত্তর হবে, আমাদের এই অবজেকশন আমরা এইভাবে কভার করব। সে এইখানে থাকতে পারবে, অ্যাড্রেসটা তারা, সে লন্ডনের বাইরে যাবে যদি ক্রাইম সিন যদি লন্ডনের মধ্যে হয়। সুতরাং আমরা এগুলা ভালোভাবে বেইলের দরখাস্ত প্রিপেয়ার করব। I will go back to you, come to you again, Jeremy, with another question. আপনার দর্শক জেরেমি বানসন কিউসি বিভিন্ন দেশের মধ্যে উনি যারা অ্যাডভোকেটরা আছেন, যারা উকিল যারা আমাদের দেশে বলে, সেটা আমেরিকা, ইন্ডিয়াতে উনি তাদেরকে ট্রেনিং, লয়ারদের, উনি শুধু জাজদের টিউটর না, জাজদের শিক্ষক না, উনি লয়ারদেরকেও কিন্তু ট্রেনিং দেন। Would you please tell something about your experience as a training the advocacy to the advocates in different countries in the world? Yes, well, I teach a lot of advocacy in this country to students and young barristers, and I've also gone to a number of places in the world. In about 2003-4, I went with a group of QCs and juniors, that is to say junior barristers, to India to try and set up some advocacy training. Until then, my understanding was that in India, barristers having qualified from university don't get any vocational training
or didn't get any vocational training at all. And so we took our teaching method from here to India. And what we did was we ran a course. First of all, we ran a course for 3 days. Then with some Indian barristers, we taught them how to teach. That was another 3 days. And then finally, they ran a course with trying to teach advocacy, and we basically sat in and helped them. What I was amazed at is that basically advocacy is advocacy wherever in the world it may be. And certainly then, in India, their main statute dealing with the law of evidence was the Indian Evidence Act of 1870 something, and so they were using rules of evidence that we did in the UK, and they're still using some of those rules of evidence. Yeah. দর্শক, আপনারা শুনছেন যে জেরেমি বেনসন কিউসি উনি শুধু মানে আমেরিকা ইন্ডিয়াতে যান নাই, উনি এই দেশের মধ্যেও যারা ব্যারিস্টাররা আছে, যারা ব্যারিস্টারি পড়াশোনা করে, যারা ব্যারিস্টাররা আছে তাদেরকে উনি ট্রেনিং দেন, অ্যাডভোকেসি ট্রেনিং উনি দেন। ওনার সেই বিশাল এক্সপেরিয়েন্সের জন্য ওনাকে বিভিন্ন এই প্রতিষ্ঠানগুলো, উনি জাজদের টিউটর, উনি অ্যাডভোকেসি শেখানোর জন্য ওনাকে হায়ার করা হয় বিভিন্ন দেশে, এবং উনি আপনার সেই প্রসিকিউট করেন এবং ডিফেন্ড করেন সিরিয়াস ক্রিমিনাল কেসগুলোর মধ্যে। ফিরে আসবো, আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ জেরেমি বেনসন কিউসি। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন।